はい、有吉チャンネルの時間です。今日はですね、フェラーリ430チャレンジ、これね、今ドリ車を作ろうと思って始めてるんですけど、今 YouTube、エピソード1、エピソード2、エピソード3なんですけど、2ね、2の時にね、コメント来たわけですよ。なんか 3D スキャンで、要は足回り測定できるよみたいな、ジオメトリー見れるよみたいなこと言われたので、マジ見てくれんのっていう話で、じゃあせっかくだから来てよと言ったら、アップしたのは土曜日、そして今日月曜日にもう来てくれています。それではその 3D スキャンの模様をお届けします。では行ってみよう。75-year-old guy, he might be asleep now. He's a huge collector. Huge. That's awesome. No, there's definitely some guys, especially in Amsterdam. Yeah. They have nice cars. 3D スキャン。やろう。おー、すごいね。まずはこんなスキャン。This is the scanner, and this is the same as with the iPhone. Really? Like, look, it's also LiDAR. Oh, yeah. There's just a lot more. And also you have two cameras, or three actually. So it goes like this. この感じ。山みたい。OK。あー。OK。アンダースタンド。いや、そうなってんだ。こういうことだ。OK。あれ OK？ And on YouTube is Asante P. Asante, yeah, this. Asante PE. Normally people in Japan, they call me Ario. Ario. あるよ。 Yeah. あるよ。 Just have to put OS, then I'll become Arios. あるよですね。あるよ。Chibi. あるよね。OK。Bro, yes. Normally I have to prepare this with a scanning spray or powder. Or maybe something, like baby powder and ethanol. But since this is clean, it is clean, but still, Not much. this is perfect. Is it This is perfect, because then a 3D scanner can take up the texture easier. If it's 反射 reflective する like から this, だ。 there's so many reflections. The フ laser ラッ is シュ like, だ。Yes. Exactly. フラッシュね。Yes. I understand. Yes. so black, like is the word dirty. jelly. You want to have it dirty. Oh, Yes. Understand. I If clean is a flash. That's so terrible, yeah. have seen some video on YouTube. They're using some sprays. Yes. Is it something like dust spray or something? No. It's like a spray they make. It's, I think, 3,000 yen for a bottle. The better thing is to just do baby powder. And ethanol. Yuck. And then you have way more. そういうことね。綺麗だと反射して映らない。映んない。ダーティーの方がいいんだ。なんかあまあ反射フラッシュみたいな感じ。要はスキャンのレーザーがフラッシュしちゃうからね。でそれでおかしくなっしちゃうから、だからパウダー塗ってんだ。パウダーみたいな。シューってやってるよね。アイソスプレー。And also then, いいで usually す。 after spraying, うん。 I put these markers. ポイント。 And then it's easier for the scanner to know, where am I? What am I doing? はい。 So I'll put this on right now. Understand, yes. Is it Logan filming anything? Yeah, of course. What do you want, what is the most important thing for you? For you guys? What is really each contact is? Here, this one. Mounting. Mounting. This mounting. Lower arm, upper arm, and here. Okay. The important is this. No problem. おでかいします。 We are making these parts, all parts in the company. So we want to check is the same with the 430. Hey. You understand? Okay, messed up. So I can put it, what I can do is I'll make several scans. Yep. Several scans, and I can put them over each other. That's what I want to know. Okay. And the chassis frame,
it's how it's the same with the. Looks like same, but need you. You never know. Yeah. I'll do the entire thing. I'll scan the entire thing. Okay. Do you want to put the wheels in the same position? Yeah, sure. The same position, right? Yes. というわけで 3D スキャンしてもらいます。スキャンして360と430が一緒かチェック。 Thank you coming ありがとう。 Thank you. バラしてるね。リムーブブレーキダクト。ここはちょうどうんサスペンションに下側にやって、うんめっちゃこう入れてて。うんでこのカバーもこれハブもさ変えられそうでね、ここからね。ハブをね。ねセンターロック外せそう。これは外れない簡単には。それが今から。あったね。マウスパッドフェラーリのマウスパッド。そうそうそう。リアルフェラーリおおすごい。え So I can pause the scan for now. Mm-hmm. So I think we got all the pickup points. It's usually when it's in color. Yep. So I actually don't want to have it in color Yep. because, as you know, in engineering, Yeah. it looks super cool, and then you think you have everything. But Yeah. I always check. I turn off the texture. Like, let me use the Ferrari mousepad. It's actually it works, but. Do you need the pad? But いらないけど実際のあパッドある。ある？俺のテーブルの上にあるさ。フォーフェラーリ。マジ？ Everything is Ferrari. It's different level. なるほどね。But to be honest, it's not that hard anymore. And- これで消す。これねポイント。外した。リムーブ。おーこれ360ね。に For the photo Fuzzy. center lock. うん。 Something looks like same, Yes. but the board. Let's check the board. Yeah, it's same. It's same. 同じナックル一緒。 It's same. It's same knuckle. ナックルAnd let's check the other three balls. おーホイールハブが一緒。セーム。おー We get the one lucky point. うん。 The knuckle F430 and 360 knuckles is same. Yes. Same, but the hub point is same, but we don't know these things are still same. Yeah. But we get the right guy. He will Yeah. tell is the same or not. Yes. 一緒。一緒。2つ入る。もう入るね。100入ったのも入るね。 2つ入るってことは、もう入るね。入るまあ3つまで入れてみる。Same. コレクト。同じだ。 So today's tip is Yeah. if someone got a trouble with 360 or 430, うんうん。 what is that, the hub problem, you can use, which is 360, 430 hub is same. Yes. おー。Our experience. うん。センターロックになっちゃった。うん。すごい。Okay. 今これは
Ferrari 430. うん。 And this is Ferrari 300. 見て。違う。Lower と Lower is same? うん。 This is like 同じ This is same? But ちょっと I have to make it like a draw it bits. Then I know you have 10%. うん。 You can check. Hello everyone, it's Ario's time. Yep, so everyone knows we're starting the 430. Yeah. So there's some details we can't, the figure out all the details. And we met the one of the guy from our YouTube. So the guy from Netherlands, his name is Ali. You can tell some people. My name is Alejo, aka SNTP. I also have my own YouTube channel and I do 3D scanning, 3D modeling and CAD. Yeah. So he visited Arios from 200-300 kilometers away from Arios, and he just came for doing some scanning stuff for us mostly. So we have a 360 and a 430. So we comparing the wheelbase with his scanning details. So some parts are still same, but some of are not. Not the same. So the things we can get from the hub is same, 360 and the 430 hub is same, and the knuckles should be the same, and the lower maybe, the upper maybe. So we're gonna check those two parts with his scanning details. So if it is same, we are lucky. We are lucky. ありがとう、アリスさん。ありがとう。というわけで、今日はね、遠く、ネザーランドから、オランダから来てもらって、はい、スキャニングしてもらいました。で、多分同じ多分同じ。多分大体同じ。多分だね。なので、今作ってる360モデラのアングルキットが、こいつにつくんじゃないかと。多分。思ってます。思ってて、間に合えばこれが祭りで走りたいって思っております。はい。というわけで、これから足回り作って、ハンドブレーキつけて、From chase base. Yes。なので、頑張って作っていきます。というわけでありがとうございました。またね。ありがとうございます。はい。バイバイ。ありがとうございます。